directive gain G suffix D to denote chestamandi, which is denoted with G suffix D. Everyone please mute yourself. It is denoted with the G suffix D. And the definition of directive gain is nothing but, it defined the ratio of radiation intensity to that average radiation intensity. Ante identi ante so total radiation intensity by average radiation intensity cheste, that is nothing but directive gain anedi vastundi annamata. Okay, so directive gain radaniki formula enti ante it is defined as ratio of intensity of radiation in specified direction, radiation of intensity in specified direction to the average radiation intensity, to the average radiation intensity. It is defined as ratio of intensity of radiation in specified direction to the average radiation intensity, average radiation intensity. So directive gain which is denoted with the G suffix D. G suffix D is equal to ఒక స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ లోనే రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీని మనం తీసుకుంటున్నాం. వాట్ యు మీన్ బై స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్? స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? It goes through that whatever we are decided direction. It removes unwanted directions. Unwanted direction లో అన్నిటిని రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్, మనం డిసైడ్ చేసిన డైరెక్షన్ లో మాత్రమే మూవ్ అవుతాయి. దాన్ని ఏమంటాం మనం? డిసైడ్ డైరెక్షన్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్. సో దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాం? RI by average radiation intensity. Average radiation intensity. RI by average radiation intensity. So here average radiation intensity ante enti? What do you mean by average radiation intensity? As previously we discussed that average radiation intensity ante enti? Anyone kindly respond. The average radiation intensity is nothing but the total power radiated by antenna which is divided by 4 pi. The total power radiated by antenna which is divided by 4 pi. ఇక్కడ అందుకే average radiation intensity అనేది ఏంటి రాసుకున్నాము? ఒమేగా సఫిక్స్ r by 4 pi. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, కనబడుతుందా? average radiation intensity is equal to omega suffix r by 4 pi. Omega suffix r by 4 pi. So then we can substitute those formula in that above. అంటే GD దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యావరేజ్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి? ద టోటల్ పవర్, మొత్తం టోటల్. ఒమేగా ఆర్ అంటే ఏంటి? టోటల్ పవరే కదా. ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ టోటల్ పవర్ కదా, టోటల్ రేడియేటెడ్ పవర్. The total radiated power which is divided by 4 pi, which is nothing but average radiation intensity. Remember that the total radiated power divided by 4 pi, which is nothing but average radiation intensity. So we can substitute those things in that GD, G suffix D lo substitute chesam anukunnam. Okay, so substitute cheste emoutundi? 4 pi into Ri by omega r. 4 pi into Ri by omega r. ఇక్కడ omega suffix r అంటే ఏంటమ్మా? Here omega suffix r is nothing but radiated power. Omega suffix r is equal to radiated power. Right on. So here first GD ante enti? It is a ratio of radiation intensity into average radiation intensity. GD ante enti? Directive gain. Directive gain is defined as ratio of radiation intensity into average radiation intensity. Here the average radiation intensity is nothing but the radiated power which is divided by 4 pi. Average radiation intensity is nothing but the radiated power which is denoted by 4 pi. Substitute the average the radiated power which is denoted with omega suffix r. So omega suffix r is equal to radiated power. So omega suffix r by 4 pi. Substitute omega suffix r by 4 pi into that above GD formula. So we can get 4 pi into Ri by omega r. Now you can understand this.
Now move on to next one, directivity. So directivity, what do you mean by directivity? Directivity which is denoted with capital D, directivity which is denoted with capital D, which is nothing but మనం ప్రీవియస్ గా డైరెక్టివ్ గెయిన్ చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇక్కడ డైరెక్టివ్ గెయిన్ చెప్పుకున్నాం కదా, ద మాక్సిమం డైరెక్టివ్ గెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్టివిటీ. ద మాక్సిమం డైరెక్టివ్ గెయిన్, ద మాక్సిమం డైరెక్టివ్ గెయిన్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్టివిటీ. డైరెక్టివిటీ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ డి. డైరెక్టివిటీ విచ్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ డి. డెఫినేషన్ రాసుకోండి. ద మాక్సిమం directive gain, the maximum directive gain which is nothing but the maximum directive gain is nothing but directivity. The maximum directive gain ni directivity toti denote chestam. Directivity in terms of decibels, I mean to say in terms of అంటే గెయిన్ కి డెసిబల్స్ కదండి యూనిట్స్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిబల్స్ లో చెప్తే ఏంటవుతుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిబల్స్ లో చెప్తే ఏమవుతుంది? డైరెక్టివిటీ D is equal to D in dB. What is the units of gain? Gain ki units decibels. Remember that. Gain ki units decibels. D in terms of dB లో అయితే ఏమవుతుందమ్మా? 10 log base 10 GD max. 10 log base 10 GD max. log base 10 GD max. Next, move on to the next one. Directivity అయిపోయిందండి. So shall we move on to next one? Power gain. Then coming to that power gain. So power gain, write down here power gain which is denoted with G suffix P. Power gain which is denoted with G suffix P. Power gain which is denoted with G suffix P. It is defined as the ratio of 4 pi times radiation intensity to the 4 pi times radiation intensity to the 4 pi times radiation intensity to the total input power. Total input power 4 pi times radiation intensity to the total input power. That is, the power gain is denoted with G suffix P. The power gain which is denoted with G suffix P to denote chestamu. So G suffix P is equal to 4 pi times of radiation intensity. 4 pi into Ri, 4 pi times of radiation intensity by total power, total input power ఏమవుతుందమ్మా? The total input power which is denoted with omega suffix T. The total input power which is denoted with omega suffix T. Very good. So here omega suffix T is equal to omega suffix R plus omega suffix L.
I kadama L adi L omega suffix R plus omega suffix L. So omega suffix R ante enti, omega suffix L ante enti Vinod? Omega suffix R ante enti, omega suffix L ante enti Vinod babu? Omega suffix R ante enti, omega suffix L ante enti? Omega suffix R is nothing but ఇందాకలే చెప్పుకున్నాం కదరా, ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ అంటే ఏం చెప్పాను? What I discussed here, omega suffix r is equal to radiated power. అంటే ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ అంటే ఏంటి? రేడియేటెడ్ పవర్. ఎంత పవర్ రేడియేటెడ్ అవుతుంది ప్లస్ ఒమేగా సఫిక్స్ ఎల్ అంటే ఏంటి వినయ్? ఒమేగా సఫిక్స్ ఎల్ అంటే రేడియేటెడ్ లెంత్ సార్. లెంత్ అన్నాడు గుద్దేస్తాను ముక్కు మీద కదా. వినయ్, వాట్ యు మీన్ బై ఒమేగా సఫిక్స్ ఎల్? omega suffix L లీలా, ఒమేగా సఫిక్స్ ఎల్ తెలియదు సార్. తయారయ్యారు ఒక్కొక్కరు. లాటరల్ ఎంట్రీ పిల్లలు ఎవరైనా? మురళి కుమారి, యామిని ప్రియాంక, పవర్ లాసెస్. షబాష్. రేడియేటెడ్ లాసెస్. రేడియేటెడ్ లాసెస్ అసలు ఏటి అంటున్నారో ఏటో అర్థం కావట్లేదు. ముష్టి మొహాలు అడిసుకొని చెవుల్లో ఇయర్ ఫోన్స్ అడిసుకొని క్లాసులు అటెండ్ అయిపోతున్నారు తప్ప ఎప్పటికి ఏటి గుర్తుండట్లేదు. దగ్గరుంటే ఒక్కొక్కడికి 4 ముట్టికలు వేసి 4 జల్లు పీకితే నీట్గా ఇంకా మొత్తం గుర్తుండిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? రేడియేటెడ్ పవర్ ప్లస్ రేడియేటెడ్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది? టోటల్ రేడియేటెడ్ పవర్. టోటల్ రేడియేటెడ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎంత రేడియేటెడ్ అవుతుంది, ఎంత పవర్ రేడియేటెడ్ అవుతుంది ప్లస్ ఎంత లాసెస్ అవుతున్నాయి, నువ్వు రేడియేషన్ చేసిన దాంట్లో ఎంత లాసెస్ అవుతున్నాయి, ఆ రెండిటిని కలిపితే ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ radiated power. That is nothing but total radiated power. Now tell me, omega t is equal to nt. Omega suffix t is equal to total radiated power. Omega suffix r is equal to radiated power. Radiated power. Omega suffix l is equal to losses of radiated. Losses on radiated power. So ఎంత losses అవుతున్నాయి అర్థమైందమ్మా? Now move on to next power gain. Tarvata antenna efficiency. Antenna efficiency. Now can you tell me anyone what do you mean by efficiency? Efficiency ante entamma? Output by input, sir. Output by input. I am asking about definition. అంటే ఎందుకు అసలు ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎందుకోసం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? Efficiency. What is the need to calculate efficiency? Percentage ni calculate చేయడానికి. Good. So ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్మిటింగ్ అయ్యింది. సో ట్రాన్స్మిటింగ్ సెక్షన్ దగ్గర నుంచి రిసీవింగ్ సెక్షన్ దగ్గరికి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా వెళ్తుంది అనేది డినోట్ చేయడానికి, మనం అనేది తెలపడానికి ఎఫిషియన్సీని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. We can use it as efficiency. Here write on antenna efficiency. Antenna efficiency. It is denoted with దేంతో డినోట్ చేస్తాము? మీటర్ తో డినోట్ చేస్తాము. It is defined as the ratio of radiated power. It is defined as the ratio of radiated power to the radiated power to the input power. It is defined as the ratio of radiated power to the input power.
So eta is equal to, so what do you mean by radiated power? Anyone? Radiated power దేంతో డినోట్ చేస్తాము? Radiated power Omega R, sir. omega r తో Omega R. omega r by total input power ని దేంతో డినోట్ చేస్తాము? Omega suffix T. Omega T. Omega omega T. suffix t. Omega So T. omega r by omega t వేయండి ఫస్ట్. డైరెక్ట్ గా గుడ్ మొహల్ లాగా జీపీ బై జీడీ అని రాసికండి. ఒమేగా ఆర్ బై ఒమేగా టీ అని రాసుకోండి ఫస్ట్. ఒమేగా ఆర్ బై ఒమేగా టీ. సో we already know that omega r by omega t. సో ఇక్కడ omega t అంటే ఏంటమ్మా? Total input Total power. power. omega Total t is equal to input omega power. r plus omega l. సో omega r plus omega l. సో అక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది? omega r by omega r plus omega l అవుతుంది. omega r by omega r plus omega l. So we already know that. So omega r is equal to formula, as previously we discussed that. సో ఒమేగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి అది తీసుకుని వెళ్తే అంటే మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీపీ బై జీడీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే అండి, జీపీ బై జీడీ. సో జీపీ అంటే జీపీ అంటే పవర్ గెయిన్. పవర్ గెయిన్ సార్. జీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీడీ డైరెక్టివ్ గెయిన్స్. జీపీ బై జీడీ. జీడీ జీపీ బై జీడీ. సో అక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఒమేగా జీడీ దగ్గర ఒమేగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకోండి. అప్పుడు ఒమేగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? జీడీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ అవుతుంది కదా. మన ప్రీవియస్ గా డైరెక్టివ్ గెయిన్ దగ్గర చెప్పుకున్నాను కదా. సో డైరెక్టివ్ గెయిన్ దగ్గర ఒమేగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఒమేగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీడీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? జీపీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ అవుతుంది. అక్కడ అప్పుడు ఆ రెండింటిని రేషియో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 4π రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏంటి? జీపీ బై జీడీ మిగులుతుంది. పాయింట్. Hope everyone understand antenna efficiency. The need of antenna efficiency is nothing but the need of antenna efficiency is nothing but equation chapna. Eta is equal to eta is equal to omega suffix r by omega t. Eta is equal to omega suffix r by omega t. ఇప్పుడు మనకి ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అంటే ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకో. యాజ్ పర్ డైరెక్టివ్ గెయిన్ ప్రకారంగా ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? పూర్ణి గారు చెప్పండి. యాజ్ పర్ డైరెక్టివ్ గెయిన్ ప్రకారంగా ఒమేగా సఫిక్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? జీడీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ. జీడీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ. అంతేనా అవుతుంది? జీడీ బై అవుతుందా? జీడీ ఇంటూ అవుతుందా? ఓకే, దెన్ దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? పవర్ గెయిన్ ప్రకారంగా చెప్పండి. ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఒమేగా ఆర్ ప్లస్ ఒమేగా ఎల్. ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీపీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ. జీపీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ. 4π ఇంటూ ఆర్ఐ. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని డివైడ్ చెయ్యి. ఒమేగా ఆర్ బై ఒమేగా టీ కదా అని అనుకున్నాము. అక్కడ ఒమేగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది రాసుకో ఫస్ట్. జీడీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ డివైడెడ్ బై జీపీ బై 4π ఇంటూ ఆర్ఐ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? జీపీ బై జీడీ అవుతుంది అన్నమాట. జీపీ బై జీడీ. అర్థమైందా? Now move on to antenna effective area. Antenna effective area. Here write on antenna effective area.
It is denoted with capital A suffix E. It is denoted with capital A suffix E. Antenna effective area, which is denoted with capital A suffix E. Can write on. So it is also called as effective aperture. It is also called as effective aperture. In antenna design, in antenna design, comma, the ratio of in antenna design, the ratio of the received power the ratio of the received power available at the terminals of an antenna available at the terminals of an antenna available at the terminals of an antenna to the power per unit area power per unit area in the indicated wave in the indicate wave to the indicate wave to the indicate wave. Write down A suffix C is Incident equal wave to అని ఉంది ma సార్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అని ఉంది సార్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అని ఉంది సార్ అక్కడ incident wave sorry to the incident wave. Then ఇక్కడ రాసుకోండి A suffix C is equal to C square by F square into C square by F square into C square by F square into 10 into 10 GdB by 10 by 4 pi. GdB by 10 by 4 pi. And C by F ante entandi? C by F is denoted with ante C by F is equal to lambda is equal to entamma lambda is equal to C by F kada. So akkada C square by F square ante emoutundi lambda square. So that is nothing but lambda square by లాంబ్డా స్క్వేర్ lambda square by ఇక్కడ కిందన ఏముందమ్మా బై కిందన 4 pi ఉంది కదా lambda square by 4 pi lambda square by 4 pi lambda square by 4 pi into ఇదేంటి 10 G dB by 10 అంటే ఏంటి so which is nothing but directive gain in terms of decibels directive gain in terms of decibels లో రాసుకున్నాం అన్నమాట so into G suffix D అని రాసుకోండి into G suffix D. The units of area which is nothing but the units of area units ఏంటి meter square the units of area is nothing but meter square. Now write down this formula A suffix C is equal to lambda square by 4 pi into G suffix D meter square into meter square. Hope everyone understand this.
Yes, sir. And antenna equivalent circuit. Antenna equivalent circuit. Antenna equivalent circuit అంటే ఏంటి? సో జనరల్ గా ఒక ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ యు మీన్ బై ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్? ఒక సర్క్యూట్ ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కింద మనం ఎప్పుడు పిలుస్తాము? ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కింద ఎప్పుడు అంటాము? ఒక సర్క్యూట్ ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అని ఎందుకు అంటాము? ఎప్పుడు అంటాము? Passive Series లో components. ఆ Passive components ఉన్నప్పుడు. ప్యాసివ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు. ఇంకా ఎనీ series ఇన్పుట్స్? లో ఒక సర్క్యూట్ ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కింద ఎప్పుడు అంటాము? నెట్వర్క్ థియరీలోని ఏటర్రా చదివారు? అవి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఏం గుర్తుంటాయి మాకు? మా వినోద్ గడు అయితే అసలు మొత్తానికి మర్చిపోతాడు. నార్మల్గా ఇప్పుడు క్లాసులే మాకు మర్చి ఉంటాడు. అంటే అంటే చెప్పరా స్టోరీ చెప్తున్నావు ఏదో. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ ఉంటది కదా సార్, ఏంటన్నా? ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ప్యాసివ్ కాంపోనెంట్స్. సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ అనేది Output ప్యాసివ్ వస్తాయి కాంపోనెంట్. కదా అది ఆల్రెడీ మా ఇల్లు చెప్పాడు. నువ్వు కొత్త చెప్పు. అవి రెండు అవుట్పుట్లు ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటారు సార్. ఆ రెండు అవుట్పుట్లు ఈక్వల్ అయిపోతే దాన్ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అనేస్తామా? ఓహో. జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కి ఇండక్టర్ ఉంటుంది, కెపాసిటర్ ఉంటుంది, రెసిస్టర్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటున్నామంటే విచ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, రెసిస్టర్, ఈ మూడిటిని కలిగి ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటాం అన్నమాట. యు గాట్ మై పాయింట్? ఈ మూడిటిని కలిగి ఉంటుంది అనేసి. ఓకే అండి. సో దెన్ ఇక్కడ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటనేది రాసుకున్నామా? జనరల్ గా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కి యాంటీనా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఏంటి అంటే, జనరల్ గా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ లోని ఆర్ఎల్సి మనం చాలా సార్లు విన్నాం. ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్, ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్, ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అంటే రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అంటే. ఓకేనా? జనరల్ గా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కి యాంటీనా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనే సర్క్యూట్ చూసుకునేటట్లయితే, నౌ రైట్ డౌన్ the main difference between antenna equivalent circuit lo rayandi. The main difference between the antenna equivalent circuit and the antenna equivalent circuit and the antenna equivalent circuit and RLC circuit, antenna equivalent circuit and RLC circuit. RLC simple గా RLC circuit కి antenna equivalent circuit కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే అయితే, హియర్ ద antenna equivalent circuit లో జనరల్ గా RLC circuit లో RLC అంటారు కదా, antenna equivalent circuit లో R suffix A, L suffix A, C suffix A ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? యాంటీనా రెసిస్టెన్స్, యాంటీనా ఇండక్టెన్స్, యాంటీనా కెపాసిటెన్స్. R suffix A, L suffix A, C suffix A. రాసుకోండి. The circuit is that R suffix A, L suffix A and C suffix A. R suffix A, L suffix A and C suffix A vary with the frequency. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని మారిస్తే దాని అవుట్పుట్ లెవెల్స్ అనేవి మారుతాయి అన్నమాట. ఓకే అండి. సో ఫ్రీక్వెన్సీని మనం చేంజ్ చేసుకుంటే దాని యొక్క అవుట్పుట్ లెవెల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్, యాంటీనా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కి నార్మల్ గా ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ యాంటీనా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీని మారిస్తే ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. యు గాట్ మై పాయింట్ గైస్? సో దెన్ ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని ఆ ఫార్ములా రాసుకోండి త్వరగాన. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ త్వరగా డ్రా చేసుకొని ఆ ఫార్ములా రాసుకోండి. Write down that circuit diagram.
Draw that circuit diagram and write down that formula. And circuit diagram loni L suffix A, C suffix A, R suffix A అని పెట్టుకున్నామా. L suffix A, C suffix A, R suffix A అని పెట్టుకోండి. యాంటీనా ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ జెడ్ ఇన్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్పండి. జెడ్ సఫిక్స్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రాసుకున్నాం కదా. జెడ్ ఇన్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది యాంటీనా. వెరీ గుడ్. అదే చెప్పాను. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది యాంటీనా. నువ్వు అదే చెప్పలేరా. చూసాను, నేను రికగ్నైజ్ చేశాను. చెట్ల మధ్య కూర్చొని మరి వినేస్తున్న పాట. యా రైట్ ఆన్. రాసుకున్నారమ్మా? Okay, I will stop the screen and everyone please switch on your videos.